In the late 1500s, Florentine astronomer, physicist, and engineer Galileo Galilei theorized that mass does not affect gravitational pull, contradicting Aristotle. Galileo believed that all things fall at the same rate, regardless of how heavy they are. Fizicieni celebri care nu știu fizică. It could be that the Big Bang was the place where time itself started. Talk about a billion years ago, or 10 billion years ago, but if you go to 13.8 billion years ago, the Big Bang, that may be where time started. And you can't go further back in time than the very origin of time itself. Pentru Einstein, timpul e relativ. De ce spune asta? Pentru că nu există o corelație între toate fizicile, între termodinamică, energie, lumină și toate. Din cauza asta, nu există trecere temporală pentru o singură ecuație de la una la alta. Asta înseamnă unificarea care o căuta. Deci dacă nu există, din cauza asta e timpul relativ. There's nothing wrong before, we just don't have any data. I don't mind going into negative time. I have no problem with that. I don't mind resetting where the 0 point is. Time is just, where you put the 0 is arbitrary, as it continues to be this day with calendars. And so the starting point is just where you want to put it. And so right now, a pretty good starting point is the Big Bang. We don't know how to put it earlier than that. But if the day comes where a whole new kind of understanding of the universe reveals to us before that, I don't have any problems pushing the 0 point back or just counting into negative years. Timpul relativ mai e timp relativ și din altă cauză. Pentru că la Newton era absolut și la Leibniz era relativ, adică ca un spațiu, ca o cameră sau în obiect, în obiectul respectiv, în energie, în lumină, nu ca o cameră exterioară. Fizicienii ăștia care zic de timp bolnav, că nu știu ce a zis Einstein măcar, că nu se poate să existe timp extern. În consecință și Big Bang-ul e fals, că 13,7 miliarde de ani e un timp absolut și un spațiu absolut în care se desfășoară toate lucrurile. La Einstein spațiu și timpul sunt relative. Fiecare sistem inerțial are timpul lui și asta e din cartea lui care am citit în mod real, cum văd eu lumea, care arată cu un tren, o chestie pe peron care se mișcă fiecare diferit. Una are motor termomic, zboară o pasăre, dă din aripi, din altă principiu are mecanică, mecanică electrică, mecanică luminoasă, mecanica locomotivă. Asta e de la Einstein din carte, nu. Deci nu se poate lua un singur timp comun. Timpul e relativ, deci e fals Big Bang, ca bar n-au fizică fizicienii ăștia. 3 fizicieni celebri care nu știu ce e gravitația. The idea that I think most physicists or cosmologists buy into at the moment is that gravity can have two manifestations. The usual form of gravity is the attractive version. You drop something toward the Earth and it moves downward because the Earth and the object pull on each other. That's the ordinary gravity that we experience every day of our lives. O pană și un ciocan cad spre lună. Luna nu atrage pana și ciocanul, că ar trebui și ciocanul pe pană, cum zice el, că să atrag între ele. Că ar trebui ca ciocanul să atragă luna mai mult și pana mai mult și s-ar crea diferență. Accelerația însă e unică și la pană și la ciocan. Deci e fals ce zice. But Einstein's equations actually allow gravity to also be repulsive. It can push outward as opposed to just pulling inward. And this is something that we have never experienced. Ba mai și minte, zice că Einstein spune că există, din ecuațiile lui Einstein, mai și minte, că de la nu este așa ceva, că există antigravitație de la Einstein. Bolnav la cap ăștia. Because the gravity created by a rocky object like the Earth is always the attractive variety. The gravity created by the Sun, again, a compact object, is always the attractive variety. But Einstein's math shows that if you don't have a rocky object that's isolated in space, but rather energy that is uniformly spread through a region of space, that kind of entity yields repulsive gravity. If the very early universe, if it was filled with a uniform bath of this energy, we call it the inflaton field, the name doesn't matter, but if it was filled with that energy, it would have been subject to repulsive gravity. What does repulsive gravity do? Pushes everything apart, causes everything to rush outward. So the bang of the Big Bang may have been a spark of repulsive gravity operating with a tiny region of space that pushed everything apart.
Aristotel spunea că atracția este ca iubire, că se atrage, ca iubirea, că atracție, atrage. Și tocmai asta arată Galilei, că nu e adevărat. Este accelerație gravitațională și ei nu înțeleg, suprapun. When Florentinian Galileo Galilei was young, one of his contemporaries described Aristotle's hypothesis of how objects fall as, quote, "There's a natural place for everything to seek, as heavy things go downward, fire upward, and rivers to the sea." According to the Greek philosopher and polymath, it was in the nature of falling that heavier objects reached the ground faster than lighter ones. Când arăt pe lună, forța de impact egală cu masa ori accelerația. Masa fiind diferită, creează forță de impact diferită, dar nu de accelerație identică și la pană și la ăsta. Deci, pentru că accelerația ține de accelerație unică, care e accelerația sistemului respectiv. Nu o luă pe pământ, pe lună cât e. Well, in my left hand I have a feather. In my right hand a hammer. And I guess one of the reasons we got here today was because of a gentleman named Galileo a long time ago who made a rather significant discovery about falling objects in gravity fields. And we thought that where would be a better place to confirm his findings than on the moon. And so we thought we'd try it here for you. The feather happens to be appropriately a falcon feather for our falcon. And I'll drop the two of them here and hopefully they'll hit the ground at the same time. How about that? It proves that Mr. Galileo was correct in his findings. Asta e mai mare orbita și partea aia mai scurtă, în timp diferit, deci accelerație unică și nu depinde de masă, gravitația. Dar asta e foarte periculos, ca să înțelegeți de ce. Pentru că așa au dat Big Bang-ul proștii, că atrage gravitația. Gravitația nu atrage. Și doi, nu se schimbă în funcție de masă, ceea ce contrazice și pe Hawking, care nu știa așa ceva. Înseamnă că nu știa nici el fizică. Că Stephen Hawking zice că mor stelele gravitațional și gravitația nu depinde de masă. Dacă nu înțeleg ăștia proști. Deci nu există nici găuri negre, vă zic, și nici supernove, vă zic în video ăsta. Nu există. Sunt proști ei, abar n-au fizică.